أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دستو يا سيدي مدد يا سلطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وآبائه وخلفاء الراشدين المهديين من بعد ومزكاة الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابه وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آمن بالله صدق الله العظيم. أيها المؤمنون, oh brothers and sisters, believers, Juma Mubarak, and also we congratulate for this Juma, this day, holy day, and also we congratulate everyone that he is born, that he is
someone standing on two legs and he has arms and head and all organs and eyes and tongue and ears for the honor of Prophet sallallahu alaihi wasallam. For what? To witness. To be a witness of Allah Almighty and His Prophet. Through His Prophet, everything, knowledge, consciousness, love, all good attributes from Allah, from God Almighty, the Creator, is coming and revealed through Prophet sallallahu alaihi wasallam. Don't say it's revealed through Jibreel. No, it's revealed through Prophet sallallahu alaihi wasallam. He revealed it to Jibreel, and Jibreel alayhi salam, he brought it, the Quran, Holy Quran, for every prophet. But first and last, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the truth, and everyone, he has the duty. It's a duty to get to know this. It's a fard for every Muslim to increase his knowledge from birth to death. Don't say, I am now 15, now it's finished now. No. We have to learn all the time. Shaitan, he makes traps for people. A lot of traps and tricks. So that because he is very jealous, most envious, he's very angry. He was with every prophet when coming since Adam, he was more angry, very, very angry. He doesn't like human being to be a believer. And you are a believer. And it is a great gift to be also, and then we congratulate more that you live today. Today you live. In this time you live. In the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is a big gift, you must know. If you don't know, look at it, think about it, and say Alhamdulillah. Because even prophets, all the prophets, all of them, they like to exchange their prophethood for just to being a normal believer in the Ummah al-Muhammadi. Yes, they like to give their prophethood to Allah Almighty if Allah gives them just to be in the last line of the Muslims praying with Sayyidina Muhammad, or praying as Muslims, praying at this time in Ummah al-Muhammadi. Such a great honor. We cannot imagine the honor of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And the first thing, precious thing, what Allah gave to us, and what is the basic of any religion, and especially Islam, is a love for Prophet sallallahu alayhi wasallam. He said himself, there is nothing, you have nothing, reality. In reality, you are good, you try, you imitate, it's okay, but reality is only coming when you are love me more than everything what you have, including, and most important, yourself. You must love me more than yourself. Yes, he's not saying that if you say this, you say, love me, your ego saying and likes it. It's not from that. That is a truth. It's a reality. It's a reality. And you must start to love your Shaykh more than yourself. Tariqat is the heart of Islam. There is the most big trick that Shaitan is putting on people,
that he said to them, no need for love of Prophet too much. They say this. After Ottoman Empire, there are coming people who say, I am Muslim, outwardly they are Muslims, they are workers for Shaitan. They work for Shaitan. Muslims have to wake up. If they have no sheikh, they have Shaitan as a sheikh. Then they look for black magic. Oh, here is black magic, this black magic, and I don't know what, and nationality, and clans, and this, and families, and endless suffering, endless nonsense, endless confusion. Without tariqat, no way. Without love for Prophet, no way. Without love for your sheikh, for your murshid, no way. Now, Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, that there will be a time. He described this time. He described everything, by the way. If anyone is interested, he may know that he described everything what is happening now. He described this time as a dark, very dark time, so that you cannot, he said, you cannot see your hand in front of you. You hold your hand in front of your face, you cannot see it. So dark. Ignorance. Absolute ignorance. Darkness. Yes, this is a time of darkness. Because the people, Shaitan managed to take away the light from them. He is busy. Don't say that he is sleeping. He is very busy. He takes the light from us. May Allah help us, inshallah, to realize, and may He enable us to think, to start thinking about this. You have to believe, and you believe is with thinking, and to make it perfect until, and you have to follow and obey. Disobedience brings you away from Allah. Disobedience brings you away from the sheikh, from the tariqat. It's disobedience. Be obedient. Shaitan, his traps, they are mainly 800. You can say exactly, he has official traps from Shaitan, 800. This is the 800 harams, 800 forbidden things Allah showed to us and teach us. The Prophet taught us 800 things you must not do. This is 800 traps from Shaitan directly. And he managed to say, for the Muslim, doesn't matter, do it, this is only makruh, and yeah, you can. No, he is cheating, he is a cheater. May Allah help us, inshallah, to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, be with the Shaykh, be with believers, be with good ones. Don't associate with bad ones. It is dangerous. May Allah help us, inshallah, here and hereafter to be blessed, inshallah. Juma Mubarak, Brüder und Schwestern und Gläubige. Ja, wir gratulieren zum Juma. Ja, weil es ist ein gesegneter Tag und wir sehen, wir schlafen, wir sind im Traum. Wie Schlafwandler gehen wir hin und her und die Realität ist hinter diesen Schleiern und es ist ein großer Segen, ein Riesensegen. Und wir sagen auch Gratulation zu jedem, dass er geboren ist. Allah hat ihn in seinen Körper in dieser Zeit. Erstmal, dass er sowieso geboren ist. Und dann in dieser Zeit. Wozu ist er geboren? Warum ist er ein Mensch auf 2 Beinen? Hätte auch 4-Beiner werden können. Ja? Nee, er ist ein Mensch geworden mit einer Seele, einem Verstand, einem Herz, mit Organen, Augen, Ohren und Zunge. Und wozu ist das gedacht? Was hat Allah sozusagen sich dabei gedacht? Zum Zeugnis, zum Loben. Du sollst Allah loben. Es gibt keinen anderen Grund, als Allah zu loben und zu dienen. Nichts anderes.
Du bist zu nichts anderem erschaffen, außer dazu. Und das ist ein Geschenk, deswegen sagen wir gratuliere. Und wir gratulieren dazu, dass jedem, der in dieser Zeit lebt, in der Zeit von Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es ist eine Riesenehre und eine Riesenwahrheit dahinter, eine Realität, in dieser Zeit zu leben. Selbst Propheten, sämtliche Propheten haben sich gewünscht und von Allah erbeten sogar, sie wollten ihr Prophetentum eintauschen, zurückgeben sozusagen, Allah zurückgeben, wenn sie dafür einen Platz in der Ummat al-Muhammadi bekommen. In der letzten Reihe das Gebet zu verrichten mit Sayyidina Muhammad, mit dem Sheikh, mit einem Imam in der Muslimschaft, hat so eine Ehre, dass Musa a.s. gesagt hat, nimm mein Prophetentum, ich will das dafür. Muss er vielleicht mal nachdenken. Wir sind keine Propheten. Wir sind Übeltäter, hauptsächlich, weil wir nicht nachdenken darüber. Wir sind in der Ummat al-Muhammadi, was für ein Geschenk, was für eine Großartigkeit, was für Geschenke. Allah hat uns Juwelen geschenkt. Erste Juwel ist Sayyidina Muhammad, erster und letzter Juwel ist Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Liebe zu ihm. Zweite, Inna Dina al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist Islam. Islam ist perfekt. Alle Religionen sind gültig und es ist alles gut. Und dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam und hat es vervollkommnet. Es hat dem Schöpfer, der alles erschaffen hat, gefallen, die Sache zu vervollkommnen. Durch seinen geliebten Ersten und Letzten, durch den alles entstand und alles entsteht. Er ist auch jetzt da und jetzt mit den Heiligen und jetzt mit den Gläubigen. Sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, wer mich nicht mehr liebt als sich selbst, erstmal alles, was er hat, und mehr als sich selbst, natürlich, das Wichtigste, hat noch keinen Iman, ist noch nicht im wahren Glauben. Das heißt, es ist unser Ziel. Lass nicht von Shaitan dir irgendwas einreden. Lieb den Propheten nicht, so mach Schirk, Bidah, Haram. Shaitan und seine Agenten sprechen so. Es baut alles, absolut alles, was wir wahrnehmen können, überhaupt in der Schöpfung, die ganze Schöpfung beruht auf der Liebe zu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nicht, weil sich das irgendeiner einfallen lassen hat und sich ausgedacht hat, sondern weil Allah subhanahu wa ta'ala in seiner endlosen Weisheit und Güte es so eingerichtet hat. Deswegen sollen unsere Herzen frei sein. Und wir müssen dem folgen, dieser Liebe. Und der Unterricht da drin, die Lehre da drin, kommt durch die Heiligen, durch die Vertrauten Rasulullahs, durch die Freunde Rasulullahs, mit denen der Prophet heute und jede Nacht Versammlungen hat und sich trifft und in Kontakt ist. Durch sie kommt die Lehre und durch sie kommt unser Weg. Und das ist Tariqat. Islam ohne Tariqat wird nichts, sozusagen. Ohne den Sheikh, der dich unterrichtet im Glauben, im Islam und Iman und Ihsan, in allen dreien gibt es keine Wahrheit. Gibt es Iman Taklidi, gibt es die Imitation des Glaubens, Glaubenshandlungen. Das ist auch, Alhamdulillah, solange wir nicht aufgeweckt sind, ja, der Gehorsam führt uns zum Ziel. Ungehorsam führt uns weg. Dinge, wo wir sagen, ist egal, ich sehe jetzt Allah nicht und er sieht mich nicht, das ist die Aussage von Shaitan. Ja, ich kann machen, was ich will. Das ist Shaitan, einer seiner größten Fallen. Er hat 800 Fallen, offizielle Fallen, in die der Achtlose reintapst und diese
sind die 800 Harams, die 800 verbotenen Dinge, die Allah uns verboten hat. Alle diese sind 800 Fallen von Shaitan, wo er die Leute ermutigt, sie zu tun. Deswegen, der Schutz ist von Allah und der Schutz ist vom Propheten und der Schutz ist von dem Scheich, von einem Aufrichtigen. Ja. Sagt nicht, wenn ihr keinen Aufrichtigen kennt, wir sind schon Muslime und es klappt schon alles. Es klappt nicht. Ihr müsst euch an einen Wahrhaftigen wenden, an einen Vertrauenswürdigen, an einen Sadiqin. Tariqat muss sein. Wenn ihr aus dem Schlamassel rauskommen wollt, aus dem Leiden, auf dem Bestehen eurer Nationalitäten, eures Clans, eurer Familien, eurer Fäden, eures Streits, eurer Argumente, ohne Ende Leid, wenn ihr da rauskommen wollt, dann müsst ihr Tariqat annehmen. Der Scheich steht über der Familie. Rasulullah steht natürlich über der Familie, das ist doch klar. Hat er doch gesagt, liebst du mich mehr als deine Familie? Sagt der Oma, Sayyidina Omar, ja. Mehr als dein Besitz? Ja. Mehr als dich selbst? Oh. Weiß ich nicht. Noch kein Iman bei dir? Ja, Omar. Und in dem Moment, durch das Kerama, durch das Wunder von Rasulullah, hat es sein Herz erreicht, Sayyidina Omars Herz, und sein Iman, sein wahrer Glaube ist aufgegangen. Er hat den Propheten mehr geliebt als sich selbst. Das ist unser Ziel. Das Ziel eines jeden Menschen. Deswegen, Alhamdulillah, gratuliere. Für alle, die auf diesem Weg sind. Gehorsam führt zum Ziel. Ungehorsam führt weg. Das ist das Prinzip. Wir sind in einer Zeit, von der der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, dass sie dunkel ist. Absolut dunkel. So dunkel, dass du die Hand vor das Gesicht hältst, sie nicht sehen kannst. So eine Art von Dunkelheit. Absolut dunkel. Da ist nichts. Jahiliya, Ignoranz, null. In der Zeit leben wir. Deswegen sei froh. Alhamdulillah. Dass du ein Seil von Allah in der Hand hast. Ein Lichtstrahl. Von einem Sadiqin, von einem Sadiq, von einem Vertrauenswürdigen, von einem Scheich, von einem, der sich aufgegeben hat, sein Selbst aufgegeben hat für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. So ein, nur so einer kann dir helfen. Möge Allah uns schützen, inshallah. Und ja, seit dem Ende des Osmanischen Reiches hat Shaitan mit seinen Tricks ist abgeschafft, die Liebe zum Propheten sozusagen. Tariqat offiziell abgeschafft von Leuten, die behauptet haben, sie sind Muslime und sie gehen beten. Das nützt gar nichts. Ja, rein in die Moschee, raus aus der Moschee und dann die Sachen weiter so machen, wie man sie gewohnt ist. Nee. Ja, sie haben es abgeschafft. Sie sagen, sie sind Muslime und sie sind Agenten von Shaitan, Diener von Shaitan, nichts anderes. Lasst euch nicht betrügen von Shaitan, der versucht, dir dein Licht wegzunehmen. Möge Allah uns schützen, inshallah, und die Ummat al-Muhammadi verbessern, inshallah, und gesund machen. على إن أحسن الكلام وأبرر النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه تكريما لفخامة شان السفيه فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نجي أمته عن دار الجحيم مغفر العرب وعجم مولانا ومولى العالمين محترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون لنور جمال ومحتاجون شفته صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا قريبا اللهم اجعلنا من لدنك وليا اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واكتب صحة والسلام والعفو والعافية ونصر علينا حجاج وزوار وغزاة ومجاهدين مقيمين ومسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا الله إلا الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ركعتين فضل الجمعة فضل الجمعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد اللهم انت السلام عليك السلام عليك والصلاه والسلام عليك يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. اللهم غفرانك ربنا واليك المصير.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانك يا عظيم سبحان الله. على نعمة الإسلام يا ربنا لك الحمد الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله العظيم بحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تقبل الله وهم ذكر إن شاء الله. يا الله. أوكي. بسم الله ما شاء الله. شباب. بسم الله. That's okay. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Destre ya Sayyidina Meraja Sultan. Ya Resulallah. Ya Sayyidina Resulallah. Destre ya Ya Sahabat Kiram. Ya Guru Shaykh Abdullah Faiz Dastan Shaykh Muhammad Nazim Al-Thani Al-Aban Shaykh Muhammad Al-Kubri Shaykh Rabani. Mendege Inshallah. Khatm Khajagan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رابطة شريفة لست يا سيد. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات شريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم.
وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ألم نشرح لك شريفا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات شريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل وسلم يا رب يا جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمنا بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا يا ارحم الراحمين الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع انبياء واولياء خاصة الخاشقان خصوصا من شاون اكشفر رويس بخاري سلطان اولياء شيخ عبد الله فيض داستاني ملكان يا رباني سيدنا مولانا شيخ محمد آل كبرس يا رباني والصديقيون الفاتحة فلو أنه لا إله إلا الله لا إله
يا منان يا منان يا منان يا منان يا منان يا منان الله يا أمان الله يا أمان الله يا أمان الله يا أمان الله يا فتح الله يا فتح الله يا فتح الله يا فتح الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله يا 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 الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير فعال لما يريد 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 هذا من فضل ربي 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 ما شاء الله 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 أنت 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 الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من كل ذنب من كل ما خالف دين الإسلام من كل ما خالف الشريعة من كل ما خالف الطريقة من كل ما خالف الحقيقة يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على 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 محمد وعلى آل محمد وسلم صل وسلم يا رب يا جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا ومولانا محمد صلوات على أفضل العالمين سيدنا ومولانا محمد صلوات على أكمل العالمين سيدنا ومولانا محمد صلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن صلاة أصحاب رسول الله أجمعين ولتابعين بهم بإحسان ولأئمة المجتهدين الماضين ولعلماء المتقين ولأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة نقشبندية آلية قدس الله تعالى أرواحهم زكية ونورنا تعالى أضرحتهم المباركة وعلى الله تعالى علينا بركاتهم وفيوداتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحان ربي العلي الأعلى وهاب. آمين. آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. محمد باري ماشي بمالك. آمين يا أرحم الراحمين. خلينا مع صادقين في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. تقبل منا يا الله بحرمة حبيبك من فضلك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. Oh our Lord, make us from belonging to Sadiqeen, inshallah. Accept our prayers, zikr, and make it better in your presence, as you promised. When we make zikr in our circle, you make a better zikr for us in your circle, which is much better. Give this to us, some realities for our hearts to be firm on the way. Allahumma thabitna ala al-haq, thabitna ala al-iman. Make us opening for reality of iman and to be firm on the way. And protect our hearts from shaitan and from dunya, from nafsa marra bisu and hawa, from desires, endless errors, endless traps and tricks. Protect us to be with you in light, in love, beauty, all your good qualities, with our sheikh and with the sheikhs, with the clean ones, pure ones, to learn from them purity and cleanliness and sincerity. That is what we are asking. Islam, Iman, Ihsan and Ikhlas. That is our question, our answer, our asking, nothing else.
We're not asking for dunya, O our Lord, because we know that you give us, as they told us, your good ones, your beloved ones, that you give everything to us in a perfect way. In the most perfect way, you give it to us. We are not asking for this. We are asking for perfection in your divinely presence, to be with your love and your beauty, to be with Prophet sallallahu alaihi wasallam, to be with Mashaykhina, with the awliyas, and with mu'mins, with the believers, inshallah. That is, Ya Allah, we are asking this, and give all, if there is any blessing in our worshipping, give it to Prophet sallallahu alaihi wasallam, coming from him, going to him, and to awliyas, to his friends, through them also coming through us, and give to them all the good things which are there inside, and your secrets, give to them, Ya Allah. That is what we are asking. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alameen, ila hadrati nabi sallallahu alayhi wa sallam, jami'an biya wa awliya, khasan ul-Khwajagan, wa siddiqiyun. Amen. Taqabbalallah. Komm mal hier, was ist ein Kunststück da. Taqabbalallah, everyone. And we are saying, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Destaya, Sayyidina Rasulullah, Destaya. Sahabat kiram, Madad ya Maulana Sheikh Muhammad Ali Malakani, ya Sheikh Abdullah Faiz, Sheikh Muhammad Ali Mali Jalallah, Desta. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Tariqatuna sawfa wa khairu fi jami'a. For some words, inshallah, something what our Shaykh is sending to us. And Maulana Shaykh Muhammad, he was saying that a fitna is the worst. And it's the main trap, the main trick, the main cheating of shaitan is fitna. Fitna means to be opposite, to make the hearts of people opposite. That is a fitna. And to make fitna between people and fitna between you and mu'mins, then between you and your Shaykh, and between you and Prophet, between you and Allah. Having a ego opinion, to make division, to divide, not to be together. Not to be together. Mainly he tries to destroy what is most important in Islamic society, is the power of the family. The family is the smallest unit in Islamic and worldly human being society, and Shaitan's business mainly is one of his greatest things. He's trying to destroy this unit. He is trying, first of all,
to separate husband from wife, wife from husband. That is his first importance he putting. And he is doing this by cheating human beings. He is cheating on the wife's part. He is cheating them. He cheats them since hundreds of years. They are saying in the society, Shaitan teaching them, I am like men. They call in German Gleichberechtigung, how you say, emancipation, such words, and she must be like men, same right, same things. Such a stupid thinking and stupid way to think. Allah created men and women emancipated from the beginning. They have the same rights, of course. What rights they have? They have the same rights to be fulfilled, to have the complete development, the complete development of their every capacity, what they have inside, what Allah put into them must be flourish, must be flowers, must be perfect, will be perfect in their life. That is the same for the man and for the woman. Same. No difference. She has a heart, she has a soul, he has a heart, he has a soul. That is emancipation, emancipation. This is Gleichberechtigung, same rights for both of them. But they are created completely different. Completely different, they are created. Such as men, he will never understand ladies. He will never understand. His soul life, how Allah created men, his soul life, his psychological structure is 100% different from that of ladies. 100%. He will never understand. Also, she will never understand him. His motivation of acting, his reasons, his psychological structure, the complicated thing, what Allah make it, and why He make it, Allah subhanahu wa ta'ala different. For what? If He likes to make a same, woman and men say, you make the same. He make only one it. If He likes. If He wants same, He makes same. No men, no women, no another one. No, He make men and women, Adam and Eve, different, completely different. Why? For what? So many secrets in this thing. They have to complete, wie sagt man, komplementär. Compliment each other. They have to complement each other. They have to make compliments to each other also. And they must complement to each other. What she doesn't have, he has. What he doesn't have, she has. To be in unification in the divinely attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, showing in the hearts of people, of human beings, through men, through women, and when they come together, there is a secret, they experience a secret, another name, some names of Allah Almighty. This is
You have to think about it. They are all crazy, completely crazy. They think if there are some difficulties, and it is difficult, and today more difficult. Marriage is such a secret. The secrets why the Prophet saying, sallallahu alaihi wasallam, azawaj nus fi din. Marriage is half the way. The way is everything to us. The way is everything. We have nothing else than the way. That's clear. Anyone has some mind? He may say yes. Half the way, so important. Secrets in marriage. And she must not try to be like men. That is completely wrong. If she tries to have the attributes and psychological structure of man, man has no lady. he has what he has. No, he has no lady to make complementaire, to be in each other and to be with each other and to make one, to be one. This is Shaitan putting ideas in the ladies. All kinds of things in this time of Shaitan. They think because they marry, no one marries, everyone goes to boyfriend and marrying quickly, divorcing, marrying, divorcing, as they like. Some, they have good intentions, they go into the marriage, then Shaitan coming, ego coming up, saying when they are 40 years, they have 4 children, they say, no, I lost my life, where is my life? Where is my studies? And I am nothing, only a housewife, nobody respects me. Housewife is not respected. No. In Shaitan society, housewife is not respected. And she is the most respected one. Maulana Shaykh used to say, if I am the governor of a country, first thing I do is giving a salary to ladies, housewives, 4,000 euros, everyone. No difference. This is with this action, only this action, you make peace on earth. You make peace on earth. Only if you give every woman 4,000 euros. Yes, you may think, if you can think, if there is something still left for thinking, you may think and you may take a paper and count what you save. What you save milliards, endless billions of money if they are content, everyone content, and everything is working. There is only one example, and they must be happy, not falling into the trap of Shaitan. It is ego. Remember that it is ego. Remember, if you are against Sharia, against the will of the Lord, against the will of your Shaykh, against the will, against your heart, also against your inner voice of your heart, that is your ego. And Shaitan helping, giving fire to that. This is dangerous, and it means separation. They are Shaitan and his agents. They are declared, even I read it on black on white on paper. They want to destroy families. Why? And they want to destroy human beings because they want to reduce the people on earth. And they say it openly. They're not ashamed anymore. They're not ashamed. They are saying, yes, we must make some vaccination to reduce people of the world. They are saying it openly, you can read.
They want to weaken families, they weaken nationality. And nationality, if you feel you are a German, you can say it is okay. Love for Germany, love for Turkey is okay. Hubbul watan min al-iman. The love for your homeland is from iman, belongs to iman also. It's okay. Only to know. It's not important, but to know. He is from there, that one is from there. You know, it's only for knowing and to learn from each other. That is, they want to destroy it, to make divisions, to destroy the families. They say men must marry men, women must marry women. That is now very important. They give milliards to this movement, milliards. Love parade, this parade, all parade to make propaganda. Everyone must do this. For what? It's for to destroy the families. Destroy families. Family is very strong. And Shaitan is there. He is trying to destroy it. Men also, they are also crazy, not giving importance to their ladies, with their ego, going here, going there, doing this, doing that. Listening to Shaitan. This is this destruction of human beings, destruction of whole of them. This is the aim. Don't listen to Shaitan, and don't listen to fitna. There are so many fitna, and Maulana Shaykh Muhammad, he was saying, that was the beginning I was going to say, that he said, there is fitna, the people, they ask you opinion on this, don't listen. And if you hear a fitna, any fitna, you hear. Somebody saying you, oh, this one and that one, why you are not doing this one, why don't be free, and I don't know what. Anything, you listen to that, don't listen. Even if you see fitna, do as if you don't see it. Don't give nourishment, don't give fire. Because fitna is a thing, it is sleeping, the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam. It's a sleeping thing. Yes, it is always there. It's always there, like a dragon sleeping. But if you if you wake him up, he is coming up. Fitna is coming up. If you wake him up, don't wake up. Don't wake him up. Don't wake it up. Leave it. Don't ignore it. Ignore it. Be with your Lord. Be with your dhikr. Be with your heart. Be with your beloved ones. Be with good things. Do good things. Don't worry about these things. They will happen. They will happen. Allah is deciding this, creating this for wisdom, and you have to stay out from this. Any fitna coming to you, when you listen to anyone or anything, say, or even brother coming to you, sister coming to you, saying this, saying that, if you feel it's fitna, say, stop. Not for me. I'm not listening, I don't want to listen to this. Say something else, doesn't matter, but this is not, I'm not listening. You don't look at these things. By looking, you give energy. You understand? You give energy to that thing. Don't give energy to this. By thinking, by looking, by speaking, putting it up. And fitna from old times, Prophet was saying, we said it several times in different Sohbats. Maulana was saying that, the Prophet was saying, sallallahu alaihi wasallam, that the destruction, actually, he put it together, the destruction of the Ummah al-Muhammadi is coming through fitna, old fitna, that the people, they bring up the old fitna again. They cook it up.
They go into their past, say, oh, this happened, that happened, do you remember how that happened, that it was like this and like that. Cooking up. They have the same feelings, same thinking, the same suffering, as if it was now. This is completely wrong and forbidden. If you don't want to destroy Ummah al-Muhammadi, don't do it. Be disciplined. There is discipline. Not only prayer is discipline, no. This is discipline. Keep your tongue, keep your thoughts, keep your heart. Not to be for Shaitan a Opfer. Victim from Shaitan. May Allah help us, inshallah. May Allah help us. Auf Deutsch, liebe Brüder und Schwestern, wir haben gesagt, dass Maulana Sheikh Mohammed hat gesagt kürzlich, dass wir, wenn wir an Fitna, mit einer Fitna konfrontiert sind, sie nicht beachten sollen. Das Mittel, eine Fitna zu entschärfen oder nur zu neutralisieren, ist, sie nicht zu beachten, sie zu ignorieren. Weil Fitna ist das Mittel Shaitans, Hauptmittel Shaitans. Fitna. Fitna teilt. Fitna ist dazu da, zum Teilen. Fitna heißt unter anderem, wenn zwei Leute sind nicht einer Meinung. Muslims müssen einer Meinung sein. Muslims. Das ist wichtig. Du musst mit deinem Bruder in einer Meinung sein. Das ist dein Ziel. Das ist vorrangig. Kommt nicht auf deine Meinung an, seine Meinung und die politische Meinung und das und das. Du musst mit ihm in einer Meinung sein, mit ihm übereinstimmen. Sein Herz muss mit seinem Herz übereinstimmen. Das ist Glaube. Das stärkt den Glauben. Da kommt Shaitan nicht ran. Sag lieber 10-mal mit einem Bruder La ilaha illallah zusammen, als dass du ein Gespräch über Politik anfängst. Weil da kommt durch Argumente und Meinungen und diese kommt Shaitan sofort rein. Und was macht er? Er macht Fitna. Teilung. Er teilt. Wie sagt man? Zwiespalt auf Deutsch. Er ist der Zwietracht. Zwietracht ist das richtige Wort. Er sät Zwietracht. Shaitan ist der Zwietracht sehr. Das ist sein Hauptbusiness. Deswegen soll man die nicht beachten. Irgendeine Fitna, die kommt, nicht beachten. Tu so, als wenn sie nicht da wäre. Und konzentriere dich und schaue auf etwas Gutes, auf was Positives. Hauptfalle, die Shaitan den Menschen stellt, ja, sind die Familien. Er möchte die Familien zerstören, weil Familie ist die kleinste Einheit in der Gesellschaft der Menschen, die stark ist, ja, die eine Stärke hat, die Familie. Deswegen versucht Shaitan dort anzusetzen und die zu teilen. Und er ist sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahrhunderten, kann man schon sagen. Ja, und er redet, einer seiner Hauptbetrügereien sind, dass das Gleichheitsbegriff, was sie sagen, Emanzipation. Ja, auf Deutsch, ja, die Frau muss so sein wie der Mann. Sie muss unbedingt Soldat sein, sie muss einen großen Bus fahren, sie muss alles so machen, okay, das geht ja alles noch, das ist ja alles nicht so schlimm. Aber sie will so sein wie der Mann. Gleiche Rechte haben, sagt sie. Wir müssen gleiche Rechte. Und da gehen sie auf die Barrikaden und machen Demonstrationen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten inzwischen. Und es ist alles Quatsch. Weil Allah hat beide erschaffen und er hat sie von Anfang an gleichberechtigt erschaffen. Sie sind gleichberechtigt. Wozu gleichberechtigt? Du bist berechtigt dazu, du hast ein Recht, das ist dein Recht. Allah hat dir dieses Recht
in deine Seele, in dein Herz gelegt, dass du dich entwickelst, dass du dich voll entwickelst. Du bist hier, um dich voll zu entwickeln. Wie ein Same, du warst ein Same und du bist eine Blüte geworden und eine Blume und eine Schönheit und unglaubliche Attribute göttliche Attribute kommen durch dich und entfalten sich. Das ist dein Recht. Dass du aufblühst in Perfektion und Schönheit und Glückseligkeit und endloser Happiness, endloser Glücklichkeit, Glückseligkeit. Das ist dein Recht. Dein Recht und dein Recht. Frauenrecht, Männerrecht. Gleich. Um das zu erreichen, ja, sollt ihr zusammenkommen. Eine Frau kann nie einen Mann verstehen. Ihre psychische Struktur, ihr Herz ist 100% entgegengesetzt und umgekehrt wie die zum Mann. Aus gutem Grund, aus Weisheit. Und der Mann wird nie die Frau verstehen, ihre Psyche und ihre Beweggründe und so. Kann er nicht verstehen. Er glaubt, sie zu verstehen. Er ist ein Psychologe und sagt dies und jenes. Er wird es nie nachempfinden, er hat es nie drin. Höchstens hier im Kopf. Er hat es nicht. Er hat das Einzige, was er hat, die einzige Chance, die er hat, es zu verstehen, ist, wenn sie zusammenkommen. Es geht doch nicht darum, sie zu verstehen, es geht darum, Allah zu verstehen, das Göttliche zu verstehen, das Göttliche in sich zu entdecken, in dem anderen und in sich selbst, indem sie gemeinsam sich ergänzen. Diese Unterschiede müssen sich ergänzen. Dazu muss man Hingabe haben, nicht Aufsässigkeit und sagen, ich habe jetzt 40 Jahre war ich verheiratet und jetzt habe ich 4 Kinder und jetzt merke ich plötzlich, Mensch, ich habe ja mein Leben verpasst. Shaitan kommt und Ego und sagt, ja, ich habe mein Leben verpasst, ich habe ja noch nicht mal einen Führerschein, ich habe nie studiert, ich wollte ja mal Ärztin werden und jetzt habe ich ja lauter Kinder und eine Hausfrau und ich wollte alles Mögliche werden. Journalistin und ganz wichtig und Politikerin, das wollte ich alles werden und verschiedene Techtelmechtel, ist mir alles entgangen. Weil ich Hausfrau war, oh, jetzt muss ich 40, jetzt aber letzte Gelegenheit. Letzte Gelegenheit. 50 ist noch schwieriger, 40 geht gerade noch vielleicht. Und Shaitan hat sie rumgekriegt und sie bricht aus der Heiligkeit der Ehe, aus dem Schuld aus. Das ist Shaitan. Trennung zu fördern. Kinder von Eltern, Ehemann, Ehefrau, Eltern auch, immer aus dem Haus. Trennen. Homo-Ehe ist wird mit Milliarden, Billiarden, kann ich gar nicht ausdrücken, was die Geld reinstecken in Love Parade und überall und Förderung von Ehe. Offiziell wird gefördert. Warum? Um die Familie zu schwächen. Das ist erklärtes Ziel. Kannst du bei United Nations nachlesen. Das steht da drin. Schwächung der Familie, Schwächung der Nationalitätengefühl, Schwächung der Religion. Offiziell. Damit der neue New Age Man, New Age Roboter funktioniert. Weil wenn er irgendwo noch seinen Glauben hat, seine Religion, dann funktioniert er nicht. Wenn er Familie hat und Kraft in der Familie findet und da drin, dann funktioniert er nicht. Wenn er Nationalitätengefühl hat, dann funktioniert er nicht. Nationalität ist nicht wichtig, aber es gehört zum Glauben. Der Prophet hat gesagt, die Liebe zum Heimatland gehört zum Iman, ist vom Iman. Das ist okay. Allah hat dich dahin gebracht. Allah hat dich als Deutschen erschaffen. Musa? Nee, Moses nicht. Mola, ja? Und er kann das lieben, er liebt das. Natürlich. Ich liebe es, weil Allah hat es mir gegeben. Ich bin da geboren, bin so einer. Und es ist okay. Natürlich nicht wichtig, aber es ist okay. Es gibt hier eine Tradition, gibt dir eine Kraft. Wir bewundern, ich bewundere seine Tradition, er bewundert meine Tradition. Wir tauschen uns ein, wir lernen uns kennen. Das ist gute Sache. Und das möchte Shaitan zerstören. Alles dieses will Shaitan zerstören, um die Menschheit zu reduzieren. Offiziell sagen sie das sogar. Sie möchten die Bevölkerung reduzieren, das sagen die offen. Im Fernsehen, ich weiß nicht wo. Die haben einen Verein gegründet in Amerika, da ist eine Frau, die hat gesagt, das Beste, was man mit einem kleinen Kind tun kann,
das als viertes Kind in einer Familie auf die Welt kommt, ist es zu töten. Wörtlich, genau so hat die Frau das gesagt. Uns kannst du nachgucken und nachlesen. Nur mal wissen, wo wir dran sind. Was für shaitanische Ideen da sind. Und dass wir auch aufpassen müssen auf unsere Familien und auf unser Herzen. Männer auch, die spinnen auch. Die heiraten, scheiden, heiraten, scheiden, heiraten, scheiden. Das ist Unglaube. Du glaubst nicht an Allah. Wenn du an Allah glaubst, dann machst du das nicht. Weil du weißt, welcher Segen da drin ist. Weißt du ja vom Propheten. Wenn du an einen Prophet glaubst und an einen Sheikh glaubst. Überleg dir gut, was du tust. Das ist der Sinn von Heirat. Dass ihr euch erkennt. Was erkennt ihr? Jeder erkennt den anderen. Wie? Weil in dem Herzen des Mannes und im Herzen der Frau spiegelt sich die göttlichen Attribute kommen zum Vorschein. Das ist wertvoll. Nicht, ob du mit dem Auto rumfährst, alleine, als Frau oder als Mann oder dies alleine und das alleine. Das ist Shaitan. Möge Allah uns schützen, unser Herzen schützen. Hör nicht auf Fitna, nähere nicht die Fitna, guck sie nicht an. Weil wenn du sie anguckst, gibst du Energie in die Fitna. Wenn die Energie ist, dann steht sie auf. Der Prophet hat gesagt, Fitna ist ein schlafender Drache, ein schlafendes Ding. Schläft, ist immer da, aber schläft. Wenn du da reinpiekst und ihn wach machst, kommt er hoch. Deswegen ignoriere sie. Und tu auch nicht, wie der Prophet gesagt hat, dass die Zerstörung seiner Umma hauptsächlich dadurch zustande kommt, dass sie Fitna aus der Vergangenheit wieder hochholt und nochmal aufkocht und nochmal aufkocht. Ja, oh, ich habe das erlebt und das war so schlimm und das, jetzt nochmal alles da reingehen mit Gedanken, Gefühlen, Gedanken, allem, mit dem ganzen Leid. Du machst das alles nochmal durch, als wenn es jetzt gerade passiert. Das ist gefährlich. Ja, das ist gefährlich. Möge Allah uns schützen, unser Herzen schützen vor solchen Dingen und uns Kraft geben. Ja, einfach muss geduldig sein. Ja. Geduld und Dankbarkeit. Ja, wenn dir was schwerfällt, gibt es was schwerfällt. Du musst den anderen akzeptieren. Du musst den anderen nachsichtig sein, Verzeihung sein. Das ist die Übung, das ist Tariqa, das ist Islam, das ist Muslim sein. Was ist denn jetzt? Du kannst auch nicht schlecht über deinen Mann reden zu irgendjemandem. Nee. Du kannst nicht schlecht über deine Frau reden zu irgendjemandem. Nein. Das ist Haram. Nee. Wenn du sowas hörst von irgendjemandem, sag ich möchte es nicht hören. Ist nicht. Kommt von Shaitan, geht zurück zu Shaitan. Möge Allah uns stärken, inshallah. Und aufwachen und wachsam sein. Wir haben einen wachsamen Sheikh Mohammed. Ja, mashallah. He is awake and he is aware. He is getting it from Allah Almighty, from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, from his chain of Naqshbandiya. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Taqabbal Allah. MashaAllah. Alhamdulillah. MashaAllah. Shukran lak. Inshallah, brothers and sisters, we are making one more Saturday Dhikr in the month at the moment. Inshallah. So next week there is also Friday Juma, Friday Dhikr, and then next night there's another Dhikr, 8:30, just for people who like to come, or they are welcome to come, but not staying overnight and not eating, but no together eating is not
only small groups, that's okay, but not this usually, not yet. So we make another Saturday Dhikr in the middle of the month, and then first Saturday at the moment. So everyone welcome. Wir machen, liebe Brüder und Schwestern, noch ein zusätzliches Dhikr, inshallah, jetzt. Und zwar den zweiten Samstag im Monat. Nochmal 8:30, einfach ein Dhikr. Der dritte Samstag. Wie bitte? Der dritte Samstag. Genau, dann kommt der vierte, dann kommt der erste. Der dritte Samstag ist das. Und da machen wir auch Freitag sowieso wieder und dann Samstag am Zusatz. Diese Zeit können, dass sie auch abends kommen können. Zunächst mal haben wir einen Samstag mehr und das es ist keine Übernachtung noch nicht und kein gemeinsames Essen im Moment. Aber Dhikr, inshallah, machen wir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bis bald. Fatiha, Bismillah.